Shalom semua. Shalom everyone. Puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Apa khabar semua? How are you? I am going to preach in bahasa. Hallelujah. I can see. Tidak. Sudah lama saya tidak berkhotbah dalam bahasa. It's been a long time since I preached in BM. Ya. Lidah saya sudah karat. Okay, so tidak akan cuba. I'm going to preach in English and then you will translate. Amen. Yes. That's your job today. Yes. Yep. Awesome. Praise the Lord. Shall we pray? Mari kita berdoa. Lord, we thank you for your presence. Tuhan, kami ucap syukur untuk hadirat-Mu. You are here in the midst of us. Kamu di sini bersama dengan kami. And as we have worshipped you with our songs and our giving, Dalam kami sudah menyembah-Mu dan pujian dan persembahan now kami. we want to worship you with our listening. Dan sekarang kami mau menyembah-Mu dalam pendengaran We kami. pray, Lord, that you will help us through your Holy Spirit Kami berdoa yang Kau akan memimpin kami dalam bersama dengan Roh-Mu. to not just listen to your word well, Bukan hanya mendengar firman-Mu saja, but to be doers of your word. tapi juga melakukan firman-Mu. Speak to us, Lord. Berbicara kepada kami. Move in our Tuhan. lives. Bergerak dalam kehidupan kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you once again, Pastor Ruben. Terima kasih Pastor Ruben. Pastor Hema, thank you for having me here today. Oh, sama-sama. I've told the congregation yesterday that I feel at home whenever I'm in JB. Pastor memberitahu kepada jemaat semalam yang saya rasa seperti di rumah sendiri ketika berada di JB. Yeah, because I come quite often. So thank you so much for being hospitable and warm to me. Ya, saya sering kali datang di sini dan dengan tangan terbuka kami menerima dia. Amen. How many of you are ready for God's word this morning? Siapa siap untuk mendengar firman Tuhan pagi ini? Siap, yeah. Praise the Lord. So we're going to read a passage of scripture from the book of Deuteronomy. Kita akan membaca dari buku Ulangan. Yep, chapter 8. Ulangan 8. And a bit of background. So Moses and Aaron had led the people of Israel out of Egypt, out of slavery. Musa telah membawa keluar orang-orang Israel dari perhambaan dari Mesir. And then they crossed the Red Sea. Dan Right? mereka melewati Laut Merah. And I think many scholars believe that it would have been a 40-day journey to the promised land. Ramai yang percaya ia mengambil 40 hari perjalanan ke tanah perjanjian. But turns out they ended up being in the wilderness for 40 years. Tapi mereka terkandas selama 40 tahun. It's a long time. Itu satu masa yang sangat lama. Knowing that you're supposed to be somewhere, Anda tahu ya Anda sepatutnya berada di satu tempat. but then you're delayed. Tapi Anda terlambat. And you go through many challenges. Anda melewati pelbagai cabaran. But our God is a God of purpose. Tapi Tuhan tu ada tujuannya. So He never does or allows anything without reason. Dia tidak membenarkan sesuatu terjadi tanpa satu alasan yang And munasabah. we see clearly from the Bible that even letting the Israelites be in the wilderness for 40 years, He had a purpose for that. Dengan dia membenarkan orang Israel berada 40 tahun di gurun itu, Amen. dia pun ada sebabnya. Sometimes in our lives we feel like we are going through the wilderness too. Yeah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga kita seperti melewati pegurunan itu. Sometimes we go through dry times. Kadang-kadang sangat kering kehidupan kita. Sometimes our breakthrough is taking longer than we would like it to be. Kadang-kadang penerobosan kita mengambil waktu yang sangat lama. And a lot of times we don't understand. Dan kadang-kadang selalunya kita tidak paham. And like the people of Israel, sometimes we complain and murmur. Seperti orang Israel, kadang-kadang kita komplain. And sometimes we get angry and upset. Kadang-kadang kita marah dan sedih. Sometimes we get angry, upset at God. Kadang-kadang kita marah dan sedih akan Tuhan. Many times we get angry at our leaders. Kadang-kadang kita marah akan pemimpin kita. Pastor, it's your fault lah. Pastor, kau punya hal apa? You taught me to trust God. Kau yang suruh aku percaya akan Tuhan. I trusted God. Aku percaya akan Tuhan. Look where I am now. Lihat di mana aku sekarang. It's tough. Ini sangat susah ya. But God has a purpose for everything. Tapi Tuhan ada tujuannya untuk semuanya. So Deuteronomy chapter 8, Ulangan 8. we're going to read quite a number of verses. Kita akan baca beberapa firman Tuhan. And this is God trying to explain to us His purpose of allowing His people to go through tough times. Ini Tuhan sedang memberi sebab mengapa dia membenarkan umatnya melewati waktu susah. Amen. So it says in verse 1, every commandment which I command you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply and go in and possess the land of which the Lord swore to your father. So God has a plan and purpose for all of our lives. Amen. Tuhan ada rencana untuk semua kehidupan kita ya.
And you shall remember that the Lord your God led you is his fault. He led you. He led you all the way these 40 years in the wilderness. Tuhan yang memimpin selama 40 tahun di pegurunan itu. So he's telling us that he's responsible. Tuhan memberitahu dia yang bertanggung jawab. He allowed it. Dia membenarkannya. And now he explains why he did it. Dan sekarang dia sedang memberi penjelasan mengapa dia melakukannya. To humble you and test you. Untuk merendahkan anda dan menguji anda. Amen. Amen. God is not a tempter. Tuhan bukan seorang yang suka mencoba. So he doesn't tempt us. Dia tidak mencoba kita ya. When you tempt someone, you're tempting them to fall. Bila kita mencoba seorang, kita mau dia jatuh. But God is a teacher. Tapi Tuhan seorang guru. He's not a tempter, but he's a teacher. Dia bukan seorang yang suka mencoba, tapi seorang guru. And what do teachers do? What do teachers do? Apa yang guru lakukan? They teach. Mereka mengajar. And then they test you on what they taught you. Dan Right? mereka menguji anda atas apa yang sudah diajar. A tempter tempts to cause you to fall. Seorang yang mencoba supaya anda jatuh. But a teacher tests you to cause you to rise. Dan seorang guru menguji anda supaya anda bangkit. So that you can learn. Supaya Amen. anda dapat belajar. And a teacher usually only tests you on what you already know. Dan seorang guru menguji anda atas apa yang sudah anda ketahui. Because it wouldn't be right or fair to test you on something you do not know yet. Tidak munasabahlah kalau guru itu menguji anda atas sesuatu yang anda tidak tahu. Right? Like a teacher doesn't give university level exams in primary school. Seorang guru tidak membenarkan ujian tahap universiti kepada seorang yang di sekolah rendah. So our God is a teacher. Tuhan kita seorang guru. He doesn't tempt us, but he does test us. Dia tidak mencoba tapi menguji kita. He does so that he can see where we are at. Dia menguji kita supaya dia dapat lihat di mana tahap kita. And so then he goes on to further explain why he tests us. Dan kemudian dia memberitahu kenapa dia melakukannya. To know what was in your heart. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Whether you would keep his commandments or not. Sama ada kamu berpegang pada perintahnya atau tidak. So God leads us to wilderness sometimes. Jadi Tuhan kadang-kadang membawa kita melalui ketandusan ini. Why? To humble and test us. Mengapa? Untuk merendahkan kita. Why does he test us? To know what's in our heart. Mengapa dia menguji kita? Sebab dia mau ketahui apa yang ada dalam hati kita. So we carry on. The Bible says, so God humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. And your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. Amen. Amen. Hallelujah. So, God wants us to remember why he does what he does. It's because he loves us. That's the bottom line. He is a loving father. Amen. Tuhan mau kita ketahui dan ingat mengapa dia lakukan semua ini. Sebab dia seorang bapa yang mengasihi kita. For the Lord your God is bringing you into a good land. That's his end game. He wants to bring you into a good place. Amen. Sebab Tuhan Allahmu mau membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. And then he mentions a lot of good things. Dan semua yang lain yang Tuhan katakan yang baik ya. Except they forgot durians. Durian saja tidak ada di sini. Ada zaitun, ada macam-macam ya. Tapi durian dia lupa. He forgot the durian. Yeah. Verse 10, when you have eaten and are full. Ayat 10, dan engkau akan makan. When you have success. Bila kamu ada masyhur. When you experience fulfillment. Dan bila anda dapat kepenuhan. The Bible says when you have eaten and are full. Dan bila engkau sudah makan dan kenyang. Then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. Maka engkau akan memuji Tuhan untuk negeri yang baik yang sudah And then God diberikan. gives us a warning. Dan kemudian Tuhan memberikan satu amaran. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments, and his statutes, which I command you today. Lest, when you have eaten and are full, and have built beautiful houses and dwell in them, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, when your heart is lifted up and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. God saying, don't do this, don't forget me when you are successful. Tuhan berkata di sini, jangan lupa akan aku ketika engkau sudah selesa, sudah masyhur. Next slide, please.
Seterusnya dari Who- ayat 15 ya. Don't forget God who led you through that great and terrible wilderness in which were fiery serpents and scorpions and thirsty land where there was no water. And he who brought water for you out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know, that he might humble you and that he might test you, to do you good in the end. That you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. Amen. So God does not want you to think that it is your own doing, but to remember Him. Amen. Tuhan tidak mau Anda pikirkan itu adalah perbuatan Anda sendiri, tapi dia mau Anda ketahui yang Dia yang melakukannya. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. As the nations which the Lord destroys before you, so you shall perish, because you would not be obedient to the voice of the Lord your God. So it's not good for us if we don't obey God and we Tidak forget Him. bagus bagi kita kalau kita tidak setia kepada Tuhan dan lupa akan Dia. Amen? Amin. So, God has given us an insight today. Tuhan telah memberikan kita memberikan kita satu penglihatan ke dalam. That it is expected that we will be brought into difficult times. Pasti kita akan dibawa ke dalam waktu-waktu yang susah. Amen? Life is full of it. Kehidupan kita penuh dengan itu. Maybe some of us have it more than others. Mungkin ada yang ada lebih daripada yang lain. But Jesus says we will go through troubles. Tapi Yesus mengatakan kita akan melewati kesusahan. And God allows it Dan for Tuhan a reason. membenarkan untuk sebabnya. And God tells us that He allows it to test us and to see what is in our heart. Amen? Tuhan mengatakan yang Dia membenarkannya untuk melihat, untuk menguji dan melihat apa yang ada dalam hati kita. So most of the times, God get us into something to get something out of us. Selalunya Tuhan membawa kita ke dalam sesuatu untuk mengeluarkan sesuatu dari diri kita. So He gets us into the wilderness to get the wilderness out of us. Dia membawa kita ke padang gurun untuk mengeluarkan padang gurun itu dari kita. It's all about the inside. It's all about the heart. Semuanya berkenaan apa yang ada di dalam hati kita. The heart of the matter is the matter of the heart. Amen. How this one, bahasa? Bagaimana? The heart of the matter is the matter of heart. It's okay. Apa yang menjadi sebab itu adalah tak payahlah. Tak payahlah. Nanti aku cakap It's about the heart. It's about the heart. Semuanya berkenaan hati. Nanti salah pula cakap. God wants our heart to be. Tuhan mahu hati kita. God wants our heart to be healthy. Amen. Tuhan mahu hati kita sehat. Some people are, afraid of wealthy people. Ada yang takut akan orang-orang yang kaya. Because we think sometimes maybe money corrupts people. Kadang-kadang kita fikirkan keuangan itu mengkorupsikan orang. And we have seen how money can corrupt. Yeah. Kita sudah melihat bagaimana keuangan itu boleh mengkorupkan seorang itu, korupsikan seorang itu. Usually it's the love of money, not money itself. Selalunya kasih akan wang, bukan wang itu sendiri ya. So if it's the love of money, it's still got to do with the heart, right? Kalau kasih akan wang itu masih berkenaan hati. So nothing wrong with being wealthy if your heart is healthy. Tidak salah kita kaya jika hati kita itu sehat. Amen. Amen. So God doesn't tempt us, Tuhan tidak menggoda kita ya. but He allows tests in our life. Tapi Dia membenarkan ujian dalam kehidupan kita. And from what we read earlier, Dari apa yang kita baca tadi, and I'm pretty sure from your own experiences in life, dan saya pasti daripada apa yang Anda sendiri lewati, the greatest temptation in life godaan yang paling besar dalam kehidupan kita may not even be struggles, but actually success. mungkin bukan permasalahan, tapi adalah kemasyuran. Did you notice that the scripture doesn't even spend a lot of time talking about, don't forget when you're in pain. Don't forget God when you're in pain. Firman Tuhan tidak banyak mengatakan, jangan lupa akan Tuhan bila kau sakit. Don't forget God when you're hungry. Jangan lupa Tuhan bila kau lapar. Because we will remember. Pasti kita akan ingat Tuhan dalam We will keadaan remember itu. to seek God when we are jobless or we are hungry.
Pasti kita ingat untuk mencari Tuhan ketika kita tidak ada pekerjaan, Right. ketika kita lapar. Most of us, when we're in desperation, we say, okay, God, I surrender. Please, Lord, please come. Kebanyakan kita bila kita dalam keadaan kita akan berseru kepada Tuhan, Tuhan datang, Tuhan tolong aku. It is when we have eaten and are full. Hanya ketika kita sudah makan dan kenyang, When there's success. dan bila ada kemasyhuran itu, When we are okay. dan bila ketika kita okey, That we tend to forget the Lord. yang kita seringkali lupa akan Tuhan. So God almost seems like nagging us, in this passage. Kadang-kadang apa yang kamu baca tadi seperti Tuhan sedang marah kita. Because He repeated it a few times. Sebab dia mengulangi beberapa kali. Don't forget. Jangan lupa. Remember. Ingat. It's the same thing, but just saying different words, right? Itu perkataan yang sama saja. Sound like your mom? Hah? Sounds like your mom? Macam ibu kamu kan? Ya, yes. Drink water, drink water. Minum air ya, minum air. Don't forget water, Jangan lupa air. Minum air, jangan lupa. Don't forget the drink, Yeah, it's too close to confirm. Yes, we all familiar, right? Yeah, God is a father. Tuhan itu bapa kita ya. Don't forget when you're successful. Jangan lupa bila Anda sudah berjaya. Because it's more tempting to forget God when we are doing well. Sebab sangat senang, lebih senang kita lupa akan Tuhan bila kita sudah berjaya. I think God allows struggles to kind of like bring the balance. Saya Amen. percaya Tuhan membawa pergumulan itu supaya ada satu keseimbangan dalam kehidupan. And struggles in life can either end up strangling us Pergumulan dalam kehidupan kita tu kadang-kadang boleh membuatkan kita ditercekik or strengthening us. atau Amen. menguatkan kita. It all depends on how you handle your struggle. Itu semua terpulang kepada bagaimana Anda how to say? Mengendali. Mengendali. Yes, thank you Pastor. Hey, Mengendali terima kasih. Okay. permasalahan Anda. It's like going to the gym and you carry weights. Seperti Anda pergi gym dan angkat berat tu. Weights are heavy. Weights are heavy. Berat, Weight itu yang Apa tu dia- berat lah yang kau angkat tu. Itu dumbbell. Dumbbell tu. Loceng bodoh. Okay. Loceng bodoh tu. Dumbbell. It's meant to be heavy, Itu sepatutnya berat. right? Because if it's the plastic one, that's Kalau for kids, plastik itu untuk anak-anak. It's meant to be heavier. Itu sepatutnya berat. It's meant to become heavier as you grow. Dan itu menjadi lebih berat ketika Anda bertumbuh. So it will either end up destroying you or strengthening you. Depends on how you handle the dumbbell, Benda itu right? akan menguatkan Anda atau menghancurkan Anda. Lihat cara bagaimana Anda memikulnya. The weight of struggles are the same. Begitu juga dengan pergumulan hidup kita. But we know this. Tapi kita tahu, If God led you to something, He will lead you through it. jika Tuhan membawa Anda melewati sesuatu, pasti Dia akan bersama sampai habis. God brought them to the wilderness. Tuhan membawa mereka ke tanah gurun itu. But He didn't leave them there. Tapi Dia tidak tinggalkan mereka di situ. Remember, yea, though we walk through the valley of shadow of death, Anda ingat jika Anda berjalan melewati lembah kekelaman, but you have to go through it. tapi kamu harus berjalan melewatinya. God, can I skip it? Tuhan, boleh saya lompatkah? No, you got to go through it. Tidak boleh, kamu harus But I melewatinya. will be with you. Amen. Tapi saya akan beserta Anda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, in life we will have struggles. We will have. Dalam kehidupan ini kita akan melewati pelbagai masalah ya. But in Christ, Tapi dalam Kristus, struggles don't have to have us. permasalahan itu tidak memegang kita ya. Wherever God guides, He provides. Dimanapun Tuhan memimpin, Dia memberikan, mencukupkan. Do you read? No? He caused the hunger and then He gave the bread. Kamu lihat tak tadi, Tuhan membawa kelaparan itu dan kemudian Dia memberikan mereka makan. But see, it all depends on your perspective. Itu semua terpulang pada perspektif Anda. Do you Bagaimana see Anda God melihat? as a tempter or a teacher? Kamu melihat Tuhan sebagai seorang yang menggoda atau seorang guru? Because the test feels the same. Sebab ujian itu macam sama sahaja. Amen. Those of you who are parents, you know this strategy. Bagi Anda yang ibu bapa di sini, Anda tahu strategi ini. Sometimes you set things up for your children. Kadang-kadang Anda meletakkan barang-barang untuk anak-anak Anda. Yeah, sometimes they fail the test. Kadang-kadang mereka gagal dalam ujian. But that's not what the parents wanted, right? Tapi itu bukan apa yang dikendaki oleh ibu We want bapa. them to learn.
Mereka mahu kamu belajar. Amen. Amin. Hallelujah. Ya. So, let's talk a bit about perspective. Mari kita berbicara sedikit mengenai Because it perspektif. makes a lot of difference. Sebab ia membawa banyak perbezaan. Because if you see God as a tempter, Kamu melihat, sama ada kamu melihat Tuhan sebagai seorang yang menggoda, yeah, no wonder you have problems trusting Him. kamu ada masalah untuk mempercayai Dia. But if you see God as a teacher, Tapi jika Anda melihat Tuhan sebagai seorang guru, you may not like it. mungkin kamu tidak suka. Maybe a lot of us don't like most of our teachers. Kebanyakan kita tak suka guru kita kan. But we look back now, we're like, okay lah. Thank Tapi you. kalau kita lihat belakang, okeylah. At least they taught us, math. Jadi mereka mengajar kita Now I matematik. know how much to pay for coffee. Sekarang saya tahu berapa untuk dibayar untuk kopi. So, perspective. Jadi perspektif kita. And, God already told us why He did what He did. Dan Tuhan sudah nyatakan mengapa Dia lakukan apa yang Dia lakukan. Because and why He does whatever He does, even Dan now. mengapa Dia lakukan semua yang Dia lakukan. He's going after our heart. Dia sedang melihat ke dalam hati kita. Perspective comes from the inside. Perspektif itu datang dari kedalaman hatimu. Another word I like to interchange with perspective is attitude. Dan satu lagi yang saya suka gunakan bersama dengan perspektif adalah sikapmu. With what attitude are you looking at your situation? Dengan sikap apakah yang sedang Anda melihat ke dalam situasi Anda? Or another word we can use is spirit. Atau satu ayat lain ialah roh. For example, are you carrying a bitter spirit? Apakah Anda membawa satu roh yang pahit? Because if you're carrying a bitter spirit, Jika Anda membawa roh yang pahit, everything tastes bitter. semua pun akan rasa pahit. Even your own birthday party. Dan juga kalau birthday party pun rasa pahit So juga lah kamu punya. it's important what kind of perspective, attitude and spirit we carry. Jadi sangat penting perspektif sikap yang kita bawa ya. Amen. Romans chapter 12 verse 1. Roma 12 ayat 1. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, That's yang right. berkenan kepada Allah dan yang sempurna. When you change the way you think, you change the perspective, then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. Ya, bila kamu mengubah perspektif Anda, kamu akan melihat bagaimana bagusnya cara Tuhan So itu. that's why God wants to transform our heart and our thinking. Sebab itu Tuhan mau mengubah hati kita dan pemikiran kita. So today I want to encourage you. Jadi hari ini saya mau mendorong Anda. I want to exhort you to have this one particular attitude. Dan saya mau mendorong Anda untuk adakan satu sikap ini. I really think it will change your life Saya pasti ini akan mengubah kehidupan and Anda. those around you. Dan mereka yang dikeliling Anda. And you'll walk into situations different. Dan perjalanan Anda dalam situasi itu berubah. I believe the most powerful perspective, attitude, spirit Saya percaya yang paling penting, perspektif, sikap dan roh yang paling penting is thankfulness. ialah kesyukuran. The attitude of gratitude. Sikap mengucap syukur. It's the most powerful. Itu yang sangat penting. The opposite is also true. Yang lawan juga. Sama ya. Terima kasih. Ya, sama. Ungratefulness is also very powerful. Ketidaksyukuran juga itu sangat kuat ya tuh. But it brings a negative effect. Tapi itu efek dia negatif. Amen. So let's look at Psalm chapter 100. Mari kita lihat ke Mazmur It's called a 100. psalm of thanksgiving. Mazmur kesyukuran. The writer exhorts us, he says, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Amen.
Amen. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Amen. So it's basically saying you should be thankful on this reason alone. God is good. Hanya untuk satu sebab ni, sebab Tuhan itu baik, kamu harus mengucap syukur. We can be thankful about everything because we trust and believe and know God is a good God. Kita boleh mengucap syukur untuk semuanya sebab kita percaya dalam hati kita yang Tuhan itu baik. And that's what the next passage makes a lot of sense too. Philippians chapter 4. Filipi 4. It says here, be anxious for nothing. Don't worry about anything. Jangan risau akan apa-apa pun. But pray about everything. Tapi berdoa untuk semuanya. In everything by prayer and supplication. Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu dalam permohonan doa dan So ucapan it says, syukur. don't be anxious for nothing. Worry about nothing. Jangan khawatir akan apa-apa pun. How can I not worry, Pastor? I have a job, I have money problems, I've got so many issues. Pastor, bagaimana saya tidak khawatir? Saya ada banyak masalah ni. God taught us how to deal with it. Tuhan mengajar kita bagaimana untuk But in menanganinya. everything by prayer and supplication. Dalam semua hal, dalam ucapan syukur dan permohonan. So once again I say, worry about nothing, pray about everything. Jadi jangan risau akan apa-apa, tapi berdoa dalam segalanya. But then there's a secret sauce. Tapi ada satu sumber yang rahsia. Ya, macam nasi kena ada sambal tau. Like the rice must have the sambal on top. Mesti ada sambal. Must have sambal. Mesti banjir dengan kari baru. Overflow with the curry. Baru kena rasanya kan, betul? Then only, wah, it tastes good. So sometimes we forget the sauce. Kadang-kadang kita lupa akan sambalnya. But Pastor, I pray. Sumbernya. I pray every day. Tapi Pastor, saya berdoa setiap hari. I don't worry, Pastor. I don't worry. Pastor, saya tidak risau, saya tidak risau. Pray. Saya berdoa. And I bring supplication. Dan saya membawa permohonan doanya. But where's the sambal? Tapi mana sambalnya? Mana kari itu? Mana? Where's the curry? With thanksgiving. Dengan ucapan syukur. With that secret sauce. Itulah sambalnya. Amen. Amen. That speaks to the attitude we bring when we pray. Itu memberitakan banyak mengenai sikap kita ketika datang dalam berdoa. With the sambal, thanksgiving. Dengan ucapan syukur itu, let your request be made known to God. Biar permohonanmu diketahui, dibawa kepada Tuhan. And the result of that is, dan apa yang kamu terima daripada itu, the peace of God. Damai sukacita Tuhan, which surpasses all understanding, yang melampaui segala akal, will guard your hearts and minds through akan Christ memelihara Jesus. hati dan fikiranmu dalam Kristus Amen. Yesus. Amen. This is how you end up not worrying. Beginilah caranya kamu tidak khawatir. Amen. Finally, brethren, whatever things are very good, think on these things. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, pikir akan hal itu. This is how you change the way you think. Inilah cara Anda mengubah cara pemikiran Right Anda. in the middle of everything is thanksgiving. Di tengah-tengah itu ucapan syukur. Amen. Amen. Hallelujah. Puji Tuhan. So, let's talk about thankfulness. Mari kita berbicara akan ucapan syukur ini. And I'm not sure how this will work in Bahasa, but in the English, when we say thank you, dalam bahasa Inggris bila kami katakan thank you, we can also say appreciate, right? I appreciate you. Kita boleh juga mengatakan aku berterima kasih. Bersyukur akanmu, berterima kasih. When we buy a house, bila kita membeli rumah, we pray and hope that the value will appreciate. Kita berharap yang harga rumah itu akan naik. When we buy a car, bila kita membeli kereta, the moment the car comes out from the showroom, bila kereta keluar dari showroom itu, the value already depreciate. Harganya mula turun. Amen. So, in other words, jadi,
when we appreciate something or someone, Bila kita mengucap syukur atau berterima kasih akan seseorang atau sesuatu, their value rises. harga mereka makin naik. That's basically what we are saying through our action. Itu yang kita nyatakan melalui aksi We're saying kita. you are valued Bila kita katakan kamu berharga, highly. berharga dengan sangat So I tinggi. appreciate you. Jadi saya bersyukur And untukmu. the more I appreciate you, the Dan higher bila- your value becomes. Dan lebih lagi saya mengucap syukur untukmu, lebih lagi So hargamu. that's why in relationships, Sebab itu dalam perhubungan, maybe like a husband and wife, mungkin suami istri, if the spouse takes for granted the other spouse, bila seorang suami atau istri after a while you don't say thank you anymore. tidak lagi mengucap syukur atau ucap thank you, You cakap mess thank up, you lah. you don't say sorry. Kamu melakukan sesuatu, kamu tidak minta maaf. Or you don't even say please anymore. Atau kamu tidak katakan tolong. When you are dating, everything please. Bila kamu dating semua pun tolong ya, tolong. Now say, darling, drink water. Bring the water. Kalau mau minta air sekarang, bawa airnya. So what we're really from our action we're saying the value had depreciated. Dari aksi kita sendiri menunjukkan yang harganya sudah turun. So can you see how thankfulness and appreciation lifts up the value Jadi of kamu life? ada dapat melihatkan bagaimana ucapan syukur itu mengangkat harga diri itu. Philippians 2:14 to 15. Filipi 2, Chapter 2, verse 14 to 15. Filipi 2:14. Do all things. Lakukan semuanya. How many things is all things? Berapa banyak itu semua itu? Semua itu. Berapa banyak Semua. perkara itu? Ya. Semua. Semua tu semua. All is all. Makan, minum, Eating, drinking, kerja, working, tidur, sleeping, pergi tandas. going to the toilet. Semua. All. Do all things Lakukan semuanya without complaining. tanpa bersungut-sungut. Go to work without complaint. Pergi kerja tanpa bersungut. Go home without complaint. Kembali ke rumah tanpa bersungut. Clean your baby diaper without complaint. Tukar lampin anak tanpa bersungut. Serve in church without complaint. Melayani di gereja tanpa bersungut. Amen. Amin. Hey, the Bible is so clear. Firman Tuhan sangat jelas ya. How do you stay happy Bagaimana Anda tetap gembira and joyful dan sukacita at work di tempat kerja or when serving other people? atau bila melayani orang lain. Because it's always other people's fault, right? Sebab selalunya kita kata orang lain yang salah. It's always the other usher, not me. Selalunya usher yang lain, bukan kita. Dia yang lupa. He is the one who forgot. Dia yang tidak susun. Dia yang tidak. Bukan saya. Not my fault. So, but Bible says, do all things Firman Tuhan mengatakan lakukan segalanya without complaining. tanpa bersungut. Oh, Pastor, do you mean I have to stay in my job forever? Pastor, maksudnya saya kena terus tinggal di tempat kerja saya? No, I'm saying while you're there, don't complain. Tapi saya katakan ketika kamu di sana jangan bersungut. What you cannot change, Apa yang kamu tidak boleh ubah, you must accept. kamu harus menerima. What you cannot accept, you must change. Apa yang kamu tidak boleh terima, kau harus berubah. Amen? Ya, amen, amen, amen. Jadi, So here's a short list of choices for you. satu list yang pendek untuk anda ya. Whether you want to be someone who's thankful Sama ada anda mau menjadi seorang yang bersyukur or you want to be someone who complains, atau seorang yang bersungut, a complainer. seorang yang bersungut-sungut lah. Because the Bible says, do everything without complaining. Sebab firman Tuhan mengatakan lakukan semuanya tanpa bersungut. So do you want to do all things or some things complaining, or you want to be a thankful person in all things? Sama ada kamu mau lakukan semua atau sedikit dengan bersungut. Saya pun lupa. Everything atau semuanya dalam bersyukur. Okay, the first one. Yang pertama, Complainers will always see the bad in everything. orang yang bersungut tu akan senantiasa melihat keburukan semuanya. But the thankful will see the good in everything. Tapi seorang yang bersyukur akan melihat kebaikan dalam segalanya. Amen. Amen. Your child comes back with exam results. Contohlah anak kamu balik dengan keputusan ujian dia. Ibu, Mami. matematik saya pass. I passed my maths. 99 out of 100. 99. Then mother says, mana lagi satu? Then your mommy say, where the other one? Why so bodoh? Why so stupid? Satu saja lagi tak boleh ke? Just one more, cannot lah. You see, a complainer will always see the bad in everything.
seorang yang bersungut senantiasa melihat keburukan dalam No matter segalanya. how small. Walaupun sekecil mana. You make the small thing a big thing. Perkara yang kecil itu menjadi besar. See, this one shows you're not perfect. Ini menunjukkan yang kamu tidak You didn't sempurna. study properly. Kamu tidak belajar Because sungguh-sungguh. if you did, you'd have done it. You've got 100. Like me only. Kayo. Kalau kamu belajar pasti dapat 100. But those who are thankful will see the good in everything. Tapi semua yang mereka bersyukur akan melihat kebaikan dalam segalanya. Amen. Amin. Wow, this church at least we have aircon. Wah, di gereja ni kita ada aircon. Or we have sound system. Kita ada sound system. Complainers will be like, too loud, Kalau mereka yang bersungut, ayo kuat sangat. too soft. Perlahan sangat. You should come to my new church. Kamu harus datang ke gereja baru saya. Anyone here complain about sound? Welcome, please. More than welcome. Kalau ada di sini yang komplain akan bunyi dia, datang mari. I will admit to you right now, teruk. Saya akan nyatakan sekarang. Really bad. Teruk sangat. Because it's a school hall. Sebab itu dewan sekolah. So they focus their budget on other things, not the sound. Jadi mereka not the fokus sound. budget mereka tu untuk perkara-perkara lain, bukan But yang because untuk they have sound a system. hall and the school is in the area, God has called me to plant the church. Jadi disebabkan Tuhan memanggil saya untuk menanam gereja di tempat itu dan mereka ada And satu God dewan wants us to reach sekolah young people. dan menyuruh kami menjangkau yang It's a muda-muda school. di sekolah. And also because of that, a new church like me don't have to spend any money on the sound system. It's already Dan there. juga sebab saya sebagai gereja yang baru tidak perlu membazirkan ruang I keuangan don't untuk complain ini. lah. Saya tidak komplain. I'm thankful that I have sound system. Saya bersyukur yang saya ada sound system. I save 30,000-40,000 ringgit, you know. Saya jimat 30-40 ribu. Inside, I wish the sound was better. Tapi dalam hati But saya, it's saya berkatalah, saya harap yang soundnya bagus. At least we have sound. Puji Amen. Tuhan kita ada sound system. So the complainers will always see the bad. Jadi mereka yang bersungut akan senantiasa melihat Be a keburukan. thankful person and you see the good. Tapi jadilah orang yang bersyukur dan kamu akan Can you see senantiasa how melihat this already kebaikan. makes you a happier person? Can you see how this can already make you a happier Anda person? lihat bagaimana ini menjadikan Anda seorang yang lebih gembira. When you go to work, when you go home, when you come to church, you're just happier. Bila Anda pergi kerja, datang gereja, pergi kembali ke rumah, Anda seorang yang lebih It's gembira. a change of perspective. Penukaran perspektif No, kita. I'm not asking you to be delusional. Saya tidak menyuruh Anda menjadi seorang yang lupa daratan. Yeah? Is it? I also don't know that one. Too Something big like word. that lah. Lupalah, jangan ditipu lah. No, you can see the bad. You can see it. Kamu boleh melihat perkara yang buruk tu, yang tidak baik. But what do you dwell on? Tapi apa yang kamu mau lihat, begitulah. Second one is close to the first one, but it's slightly different. Second one says, complainers see the worst in everything. Yang bersungut selalu melihat keburukan dalam semua hal. Your child comes back 99 out of 100. Anak kamu dapat 99, So you saw the one that he missed, jadi kamu melihat satu yang hilang tu and you think of the worst. dan kamu mula pikirkan yang buruk. He'll always miss something out. He will always miss something out. Dia pasti akan miss sesuatu. He'll always come second. Dia akan selalu nombor 2. He's not good enough. Dia tidak Oh, you're bagus. thinking of the worst. Kita memikirkan yang buruk. His wife will only be 99% faithful. Istri dia hanya 99% saja setia. You're thinking of the worst. See, it's like, wow, can't be happy. Kita selalu memikirkan yang paling buruk. Tidak boleh But the gembira. thankful will see the best in everything. Tapi mereka yang bersyukur akan melihat kebaikan dalam segalanya. Now, I work with young people. Saya bekerja dengan anak-anak muda. So young people don't come in polished. Anak muda tidak masuk ke gereja akan I mean, they sudah wouldn't be semua young people if sempurna. they were, right? A young person is still growing and still being polished by God. Seorang yang muda itu masih lagi sedang dibentuk oleh Tuhan. So I can't minister to a young person and just look at all the worst things about them. Saya tidak boleh melayani seorang anak muda dengan melihat semua keburukan mereka saja. They're always on their phone. Even now, Selalu dengan phone mereka. they're always playing games. Selalu main game. Yes. They're always with their friends. Selalu dengan rakan-rakan mereka. Do you know all of those things you can turn it around for good? Semua itu kita boleh tukar ya untuk digunakan untuk kebaikan. Games can be good. Okey lah, games pun boleh bagus. Okay, depends on what games and how long you play the game. Yeah.
Tapi lihatlah game apa yang kamu main dan berapa lama yang kamu main. But there are a lot of principles, a lot of lessons you can learn from games. Banyak prinsip-prinsip yang anda boleh belajar dari game. You know how patient one has to be to go to the next level in the game? Betapa sabarnyakah anda harus untuk ke tahap yang My seterusnya. son plays some kind of, it's called geometry something, some geometry game. My son. Anak saya bermain satu game yang ada geometri itu. I cannot get past level 1. Saya tidak boleh melewati tahap I 1. cannot. It's very hard. Sangat susah ya. He's level 30 something. Dia sudah tahap 30. He's a 7-year-old. Dia baru 7 tahun. His reflex is much faster than mine. Refleks dia tu sangat See, it's cepat. all in how you deal with it, right? Semuanya bagaimana cara anda mengendalikannya. So I sit next to him and play with him, Jadi saya duduk dengan dia dan bermain dengan ask him dia. questions about it, Saya bertanya soalan you know, and then you can turn it into a lesson. dan kita boleh mengubahnya menjadi satu pengajaran. So I don't see that as just he's wasting his time with games. Saya tidak melihat itu satu pembaziran I look masa, at it as he's sharpening his reflex. tapi saya melihat dia mempertajamkan refleksi So dia. son, when I ask you to do something, you better do it fast. Because Ah, I know you're fast. Jadi bila saya katakan kepada anak saya, jika saya suruh kau lakukan sesuatu, kau harus lakukan dengan cepat sebab You know, saya tahu refleks do it like kau how you kuat. do your game. Seperti mana kau lakukan dalam game kamu. Okay, pick up your toys. Okay. Okey, ambil kamu punya barang mainan cepat-cepat kena buat. The thankful see the best in everything. Amen. Mereka yang bersyukur melihat yang baik dalam semuanya. The third one is complainers look at the cost. Orang yang suka bersungut melihat kepada Always- kos yang harus Always dibayar. looking at the cost. Selalu melihat kepada kos yang The harus dibayar. thankful will look at the value. Yang berharga akan melihat kepada harga dia. Yang bersyukur. Everything costs something. Come on, let's be real. Semuanya ada harga ya. It costs your time, it costs your money, it costs your energy, it costs something. Harganya ialah mungkin waktu kamu, duit kamu, semuanya. Serving God costs you time and energy. Melayani Tuhan juga harus anda memberikan waktu anda, masa anda. Yeah, it's true. So when you're in church, Bila anda di gereja, you're not at the golf course. kamu bukannya di padang golf. Sure, yes. When you're here listening to a sermon, Bila anda mendengar khotbah di sini, you're not at home watching your favorite K-drama. kamu bukan ada di rumah sedang you could be on your- menonton K-drama You Korea. could be on your phone watching K-drama, I don't know. But you know, you're here, then you're not there. Kamu di sini dan bukan di sana. It's a cost. Itu kos yang harus kamu But the bayar, harga. complainers will only look at the cost. The complainers will only look at the Mereka cost. yang bersungut hanya akan melihat kepada kos, harga yang harus dibayar. Look what it cost me serving God. Lihatlah apa yang harus saya bayar untuk melayani Tuhan. Look what it cost me spending time with my children. Lihatlah harga yang harus saya bayar untuk bersama dengan anak-anak Playing saya. some game on the phone. Untuk bermain game dalam phone Instead of mereka. doing actual work. Bukan melakukan satu pekerjaan yang What a berkelas. waste of time. Itu satu yang membazir waktu. Can I argue with you that you have cost time? Yeah, I can argue with you. You're right. Boleh saya katakan kamu sudah membazir waktu? But the thankful will look at the value of the cost paid. Tapi seorang yang bersyukur akan melihat pada harga yang sudah dibayar itu. What do you gain from the cost you paid? Amen. Apa yang kamu terima daripada harga yang dibayar? We talked about football jerseys last night. Kita berbicara mengenai jersey bola sepak. Manchester United, Liverpool. MU, Liverpool. One jersey original, Original? 300 ringgit. RM300. The one that the players wear, the same player grade, 500 ringgit. Yang dipakai oleh pemain tu RM500. Generally, a shirt that you wear to sweat in. Baju yang dipakai dalam, anda berpeluh dalam baju tu. Yang tidak minat bola, Those who do not like football tidak akan faham. will not understand. Ni RM500 ni, buat apa ni? RM500 for what? Baju ni kan busuk, peluh. Smelly. RM500. Tak masuk akal lah. Cannot Yeah, comprehend. but to the guy who wears it, ini Manchester United tau. But for the person who's wearing it, this is MU, Manchester Ataupun United. Manchester City tau. Manchester City. You are, 1 in 1,000 fan. Manchester City. Ini baju ni valuable. Baju ni sangat berharga. But only those who willing to pay the cost understand the value. Tapi hanya bagi mereka yang sanggup membayar kosnya, yang faham. Apa tu? Diamond. Belian. Belian tu sebenarnya batu tau. The diamond is actually a stone. It's actually a stone. Throw away lah.
I mean, it really is it's a stone. Memang batu tu intan From the belian. ground or something. Tu di ataslah tanah. But yet, because we're willing to pay a high cost for it, Sebab kita sanggup membayar harga yang tinggi untuk intan belian tu. you know, willing buyer, willing seller, right? Pastilah ada yang mau membeli dan ada Supply, yang mau menjual. demand. Yeah. So somehow we have created a system where we value stones. Kita ada satu sistem yang untuk menghargai batu itu. So if you come to church, you serve God and you only look at the cost, you'll be very miserable. Jika kamu datang ke gereja dan kamu hanya melihat kosnya dalam melayani, kamu pasti seorang yang sangat sedih. I confess, I'm a very busy man. Saya seorang yang sangat sibuk ya. Okay, I tell you a story. I didn't tell last night. There was once I was studying for a course. Ada satu waktu tu saya sedang belajar untuk satu kos. The next day is the test. Keesokan hari ujiannya. I have one chance to pass this test. Saya ada satu peluang saja untuk pas. My wife was not around. I think she was working overseas that time. Istri saya tidak ada ketika itu, Just pergi me ke and luar my negara. Saya dan anak saya sahaja. So I thought, okay, I'll spend time with my son. Jadi saya katakan, tidak apalah, saya ada While waktu dengan I anak study. saya. Sambil belajar. So the TV is on. Jadi TV terbuka. We are both on the couch. Kami berdua di sofa He's tu. watching the cartoon. Sedang menonton kartun. I have my file open and I'm studying. File saya terbuka dan saya sedang belajar. I'm sitting next to him. Anak saya di Right. sebelah saya. We're touching. Okay? We're touching distance, right? Kami dekat-dekat saja. After, I don't know how long, maybe half an hour, Selepas setengah jam, I close my file. saya tutup file saya. I say, hey son, Saya katakan, anak, how's the cartoon? bagaimana kartun itu? You know what he said to me? Kamu tahu apa yang dia katakan pada saya? This was when he was 4 years old or 5 years old. Ini mungkin ketika 4 atau 5 He said, tahun. oh daddy, now you're with me. Dan dia katakan, oh Bapak, sekarang kau bersama dengan I'm thinking, saya. what do you mean? I've been sitting next to you the whole time. Apa yang kau cakap? Sudah lama saya duduk dengan kau. But I was not with him, you see. Tapi saya tidak bersama dengan dia. But me, I'm thinking, I only have so much time. I got to study. Bagi saya ada banyak waktu ini saja untuk I feel like belajar. watching cartoon with my son is not the cost I want to pay because Bagi saya macam menonton kartun dengan anak saya bukan kos atau harga yang saya mau bayar. but that woke me up. Tapi itu membangkitkan saya. You know, my son said, oh daddy, now you're with me. Oh Bapak, sekarang kau berserta dengan saya. It was a precious moment. He was looking to spend time with his daddy. Waktu-waktu yang berharga ini, dia mau bersama dengan saya, ada waktu dengan saya I ketika don't itu. think they're looking for hours. Mereka bukan cari berjam, mereka bukannya mau berjam-jam. I mean, it's only been about half an hour since I opened my file. Hanya setengah jam ketika saya buka file saya. So it's not 30 minutes wasted. Bukan 30 minit yang terbazir. It's the value I get back. Tapi harga yang saya terima A kemudian. son that would have felt love Seorang anak yang pasti merasa kasih itu. and his daddy was present. Dan bapaknya hadir ketika Amen. itu. Next one, complainers always look to blame. Mereka yang bersungut selalu mau mencari seseorang untuk cari pasal? Untuk dituduh. Tuduh, ya? Their automated response, default response is blame. Secara otomatik mereka mau menuduh orang. Why the aircon so cold? Whose fault is it? Kenapa aircon sejuk? Siapa punya salah ni? Music so loud. Every time Music kuat. something happen, we always look at the back. Kalau ada sesuatu yang salah, kita lihat ke That's the belakang. most pressured part of the church, no? Kita terus melihat ke belakang. The preacher say something wrong, we look at the back. Kalau pastor cakap satu salah, kita lihat ke belakang. Kenapa saya bukan yang mengkhotbah. Why you look at me? I'm not the one who's preaching. You know what I'm saying? Kamu tahu kan? Faham kan? Yang musician. But our automated response is always something wrong, something bad. Whose fault is it? Whose fault is Bila it? ada sesuatu Whose yang fault? terjadi yang tidak benar, kita selalu mau menuduh seseorang. But the thankful will look to praise instead of blame. Tapi mereka yang bersyukur akan mau memuji, ya. Amen? Amen. Because praise is an act of faith. Sebab memuji itu ialah satu act of faith. Perlakuan iman. Yeah, betul. Okay. Because when you praise God, you're saying something about God that is true even if you don't feel it at that time. Bila kita memuji, kita sedang menyatakan sesuatu yang benar akan Tuhan walaupun ketika itu hati kita tidak. Or you're saying something that's true about the situation or the person even if you don't feel like it at that time. Mungkin kamu mengatakan sesuatu yang benar akan seseorang itu walaupun ketika itu kamu rasa tidak. Okay, let's end this soon.
Complainers are never satisfied. They will never be full. Orang yang suka bersungut tu tidak akan cukup. Always something lacking, always something missing. Selalu ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang tidak cukup. No matter what. Walau apapun. Wow, Pastor, you can preach in Bahasa, English, Tamil. Good lah. Pastor, kamu boleh khotbah dalam bahasa English Tamil. Good, But you good, can't bagus. preach in Mandarin. Tapi Mandarin tidak boleh. Cannot preach in Hindi. Dalam Hindi pun tidak boleh. Huh? How come like that? Macam mana lah? Hokkien? Hokkien. Never, wait. If pastor can preach 2 languages, it's already quite power. Kalau pastor boleh khotbah dalam But- 2 bahasa pun sudah okey. You don't speak the other few thousand languages of the world. Never satisfied. Tidak puas. But the thankful are always contented. They're always Tapi grateful. seorang bersyukur tu senantiasa Complainers bersyukurlah. never Yang full. bersyukur. The thankful are always grateful. Amen. Yang Contented. bersyukur itu selalu puas. Paul said this. Paul said, I've learned how to live with much. I've learned how to live with less. Paulus mengatakan saya sudah belajar hidup dengan tidak cukup dan cukup. It is in that context that he said the famous scripture, I can do all things. Di situlah dia mengatakan aku boleh melakukan semuanya. Sometimes we misuse that Ya, scripture. kadang-kadang kita salah guna firman Tuhan We itu. say, I didn't study for my exam, but I can do all things through Christ who strengthens me. Kadang-kadang kita katakan saya tidak belajar untuk ujian itu, tapi saya boleh katakan saya boleh lakukan semuanya I didn't really dengan prepare for kekuatan. my business proposal, but I can do all things through Christ. Saya tidak siap untuk business proposal saya, tapi saya boleh melakukan segalanya. That's not really what Paul was saying. Itu bukan apa yang Paulus Paul was katakan. saying, I've experienced a lot, I've experienced little. Paulus mengatakan saya sudah mengalami yang banyak dan yang sedikit. I can do both. Saya boleh melakukan kedua-duanya. God doesn't have my best only when I have a lot. Tuhan tidak melihat kebaikan saya hanya ketika saya ada banyak. God have my best even when I have a little. Tuhan menjaga saya walaupun saya ada sedikit. I can do all things through Christ Saya who boleh strengthens me. Amen. melakukan semuanya melewati That Tuhan. is a contented, grateful person. Itu seorang yang puas dan bersyukur. Last one, complainers will just get bitter. Seorang yang suka bersungut akan senantiasa pahit. The thankful will just get better. Amen. Yang mengucap syukur akan senantiasa naik. Ya. Bitterness is a root. Okay. Kepahitan itu satu akar ya. Once it take root in your life, Bila ia berakar dalam kehidupan it anda, starts to grow little roots into all areas of your ia life. akan mula berakar ke dalam semua area kehidupan anda. That's why if you're a complainer, it's very, very difficult for you to be a happy person. Sebab itu jika anda seorang yang bersungut, sangat susah untuk anda gembira. That's why I say, if you can have this attitude in your life immediately changes. Jika anda boleh ada sikap di dalam kehidupan anda, pasti kehidupan anda akan berubah. You go home different. Kamu kembali ke rumah You pun go to lain. work different. Kamu bekerja pun You lain. enter a meeting different. Kamu Amen. masuk dalam satu perjumpaan pun lain. I know it's easier said than done. Memang senang mau cakap lah, But tapi susah mau buat. when it's done, you'll see its fruits. Tapi Amen. bila anda sudah lakukannya, anda akan melihat There was a buahnya. man who hit a little rock on the road, Ada seorang yang tertenang satu batu stumped his toe and it was bleeding. dan terkena kaki dia dan berdarah. He looked at it for a while. Dan dia melihat Ouch! dan dia katakan, ouch. Then after that, he praised God. Hallelujah! Dan kemudian dia Praise the mengatakan, Lord! puji Tuhan, puji Tuhan. His friend was, heran, his friend. Hey, why you're bleeding? Why are you praising God? Kawan dia mengatakan, tak kaki kau berdarah, kenapa kau memuji Tuhan? I'm praising the Lord because the rock was not bigger. Otherwise, he would hit my ankle. Saya mengatakan sebab batu tu, puji Tuhan batu tu tidak besar. Kalau tidak memang kena And the friend said, kaki saya. okay, what if it was bigger and then your ankle is bleeding? Dan kawannya mengatakan, apa jika batu itu besar dan kau punya apa? Buku He said, lali kau. hallelujah. Terkenal. Buku lali ya? Buku lali is it? Tak tahu lah. Buku lali? Okay. He praised God. He said, I will praise God. Hallelujah. Saya akan tetap mengatakan haleluya. Gila kah? You mad lah you. What if the stone is much bigger and then your knee was hit and then your knee now is bleeding and dan- broken? Dan sekarang jika terkena kamu punya, what's this? Lutut. Lutut. Kalau terkena Lutut kamu saya punya tahu. lutut, macam mana? Kalau berdarah, Hallelujah. Praise the Lord. saya tetap haleluya, puji Tuhan. Thank God I didn't bang a wall. Puji Tuhan saya tidak terlanggar tu dinding. Okay, what if you bang a wall, it hit your head, you bleed from your head and then you die? Jika kamu terlanggar dinding dan kepala kamu berdarah dan kamu mati. Hallelujah. Praise the Lord. Masuk surga. Haleluya, puji Tuhan, saya masuk syurga. Sempat kah cakap? See, a thankful person is like, it's always
Praise the Lord. Seorang yang gembira itu senantiasa mau mengucap syukur. Because there's always something to be thankful Sebab for. ada sesuatu saja mau diucapkan syukur. No, I experienced my own wall story. Okay? Saya pun ada cerita dinding saya I literally sendiri. punched the wall one day. Saya Like that. tumbuk dinding. It was after my earlier relationship. I broke up when I was in university. Ini masa perhubungan saya di university dululah, dulu. My heart was broken. Hati saya hancur. I was very sad. Saya sangat sedih. I was angry with God. Saya marah akan I Tuhan. blamed Him. Saya mengatakan You brought this kau girl salah to my kau. life and now you taken her out. Kau membawa dia dalam kehidupan saya, sekarang kau bawa dia keluar. One day I was waiting for my transport to go to church. Satu hari saya menunggu untuk transport untuk pergi gereja. And the van was late. Dan van gereja lambat. And I was just walking around and I saw the wall. Dan saya berjalan dan saya menampak dinding itu. And I suddenly was very angry at the wall. Dan ketika itu saya tiba-tiba sangat marah akan dinding itu. Saya marah dinding itu. I was angry at the I wall. said, you're a wall. Saya katakan kau adalah dinding. You never have to feel pain. Kau tidak pernah rasa sakit. Your heart never gets broken. Hati kamu tidak pernah hancur. You don't know what sadness is. Kamu tidak tahu apa itu You don't know what it kesedihan. means to be depressed. Kamu tidak tahu apa itu depresi. I envy you. Saya sangat how to say envy ya? Envy ya? Cemburu ke? Cemburu akanmu. I'm not. No, it's not fair. Tidak adil. Okay, the next part, you might not believe me, but it really happened, okay? Mungkin kamu tidak percaya apa yang saya katakan ni, tapi memang terjadi ya. The wall talk back. Dinding itu berbicara kepada saya. Ya, dinding itu bicara. Dia kata, kamu manusia. You are a human. Kamu boleh rasa gembira. You can feel happy. You can feel joy. Joy, sukacita. Kamu dapat rasakan sukacita. You can feel love. Kamu dapat rasakan kasih. I cannot. Saya tidak boleh. I'm a wall. Saya adalah dinding. It's not fair. Tidak adil. I'm like, wow. Halo Tuhan, ada kayu ke dalam tu? And suddenly then the van came. And I went to church. Tiba-tiba van itu datang dan saya pergi ke gereja. And I caught something that day, yeah? Dan hari itu saya menerima sesuatu. I mean, yes, we are human beings. We have the tendency to feel hurt and pain. Ya, kita ni manusia, kadang-kadang kita rasa sedih, rasa sakit. But we also have the capacity to feel joy and happiness and love. Amen? Tapi kita juga ada kapasiti untuk merasakan kasih dan sukacita itu. Unlike the wall. Saya suka dinding itu. Amen. Bukan seperti dinding itu. So God is good. Tapi Tuhan itu baik. And so I want to encourage you and exhort you to be a thankful person. Saya mendorong anda untuk menjadi seorang yang senantiasa bersyukur. Have the attitude of gratitude. Adakan sikap mengucap syukur itu. It's not something we can just force ourselves to have. Bukan sesuatu yang boleh kita paksa ya. It's allowing God to work on our hearts. Amen. Ini membenarkan Tuhan bekerja dalam hati kita. And maybe the worship team can come. Tim pujian. And I know this morning, maybe some of us are actually going through the wilderness. Mungkin pagi hari ini ada yang sedang melewati padang gurun itu. Or situations in life that really test us. Atau situasi dalam kehidupan kita yang menguji kita. And it's pressurizing. It's very difficult. Dan ia sedang memberikan satu tekanan yang kuat dan sangat susah. And we wish that God would change things around Dan us. kita berharap Tuhan dapat mengubah situasi di sekeliling kita. God, take me out of the wilderness. Tuhan bawa aku keluar daripada padang gurun ini. But this morning, I think we learned that God is trying to take the wilderness out of us. Tapi pagi ini kita belajar Tuhan mengeluarkan padang gurun itu dari kita. The dryness out of us. Kekeringan itu dari The kita. bitterness out of us. Amen. Kepahitan itu dari kita. Because change always starts from the inside. Sebab perubahan itu bermula dari dalam. The healing, the provision, the breakthrough, the miracles, all that is easy for God. Kesembuhan, mujizat, penerobosan itu sangat senang bagi Tuhan. It's not that God doesn't want to give you a miracle. Bukannya Tuhan tidak mau berikan anda mujizat. It's that He's looking at the long term. He wants to work on your heart. Amen. Dia sedang melihat jangka masa yang panjang. Dia mau bekerja dalam hatimu. Hallelujah. Shall we stand to our feet right now, Mari Edwin, kita as we get bangkit. ready to worship the King of Kings? Mari kita siap untuk menyembah Tuhan. Oh, Rabashanda, Rabashanda.